എവ്രിവൺ, ഇറ്റ്സ് സാവി ഹിയർ. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് BPCG 171 ജനറൽ സൈക്കോളജിയിലെ ബ്ലോക്ക് 1 യൂണിറ്റ് 1 നാച്ചർ ഓഫ് സൈക്കോളജി ആൻഡ് സോഷ്യോ കൾച്ചറൽ പ്രോസസ് ഓഫ് ബിഹേവിയർ. അതിൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറഞ്ഞു, ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് പറഞ്ഞു, പിന്നെ സൈക്കോളജി ഇറ്റ്സ് ഒറിജിൻ ആൻഡ് ദ എവല്യൂഷൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു. ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് സൈക്കോളജി പറഞ്ഞു ആൻഡ് ദ സെൽഫ് അസസ്മെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ ഇനി വരുന്ന ടോപ്പിക്സ് സയൻറ്റിഫിക് നാച്ചർ ഓഫ് സൈക്കോളജിയാണ്. ദ സയൻറ്റിഫിക് നാച്ചർ ഓഫ് സൈക്കോളജി. Contemporary psychologists have always defined psychology as a science of behavior. But is it a science like physics, chemistry, biology, and zoology, or something different? In this section, we will look at some of the definitions of science. We will also discuss the nature and characteristics of science and try to understand psychology as a science. Let us look at the following definitions of science. അത് മോർഗൻ പറഞ്ഞ ഡെഫിനിഷനാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. സയൻസ് ഈസ് എ സിസ്റ്റമൈസ്ഡ് ബോഡി ഓഫ് നോളജ് gathered through carefully observing and measuring events. മോർഗൻ തന്നെ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് സൈക്കോളജി പറഞ്ഞത് സൈക്കോളജി ഈസ് ദ സയൻസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ആൻഡ് ആനിമൽ ബിഹേവിയർ. ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ദ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ദ സയൻസ് ടു ഹ്യൂമൻ പ്രോബ്ലംസ്. മോർഗൻ പറഞ്ഞ ഡെഫിനിഷൻ ആയിരുന്നു ആദ്യം വാലിഡേഷൻ വന്ന ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് സൈക്കോളജി. അതിനു മുന്നേ വരെ സൈക്കോളജി ഈസ് ദ സയൻസ് ഓഫ് സോൾ എന്നായിരുന്നല്ലോ പറഞ്ഞിരുന്നത്. വരുന്ന ഡെഫിനിഷൻ സയൻസ് ഈസ് അപ്രോച്ച് ടു നോളജ് ബേസ്ഡ് ഓൺ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഒബ്സർവേഷൻ. ലാഹയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 1998. നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്. ദ സോൾ എയിം ഓഫ് സയൻസ് ഈസ് ദ ക്ലാസിഫൈ, understand and unify the objects and phenomena of the material world by using a combination of accurate observation and experimentation, logic and intuition. Scientists seek to understand the rules that govern all levels of the natural universe. We will now describe the characteristics of science. അപ്പോൾ സൈക്കോളജി ഒരു സയൻസ് ആണോ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാണ് സെക്കൻഡായിട്ട് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് എന്താണ് സയൻസ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അതിന് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് സയൻസ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അതിലേക്കാണ് കടക്കുന്നത്. ദ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഈസ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് സയൻസ്. The observation of events are systemized in various ways, but mainly by classifying and establishing general principles and laws to describe and predict new events as accurately as possible. Psychology studies behavior in the same way like the other science study their subject matters and therefore shares a number of features with them. In common with other sciences, psychology as a science has the following characteristics as described by Morgan. 1986 മോർഗൻ പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് സൈക്കോളജി ബിഹേവിയറിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നു. മറ്റ് സയൻസ് സബ്ജക്റ്റായിട്ടുള്ള ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി ഒക്കെ അതിൻ്റേതായ സബ്ജക്റ്റ് മാറ്റേഴ്സിനെ പറ്റി പഠിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് സൈക്കോളജി ബിഹേവിയറിനെ പറ്റി പഠിക്കുന്നത്. മോർഗൻ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഒന്ന് നോക്കാം. അതിലാദ്യം വരുന്നത് ഇംപെറിക്കൽ ഒബ്സർവേഷൻ ആണ്. സൈക്കോളജി ആസ് എ സയൻസ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ an empirical process. That is to say, it rests on experiment and observation rather than on argument
opinion or belief. എന്നത് psychology as a science, first of all, it's an empirical process. അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മുന്നുണ്ടായ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്ന അതാണ് സൈക്കോളജി ആസ് എ സയൻസ്. അതിന് നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്നും ഒബ്സർവേഷനിൽ നിന്നും മാത്രമേ പഠിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഫിസിക്സിലൂടെയോ ഒപ്പീനിയനിലൂടെയോ ബിലീഫിലൂടെയോ ഒന്നും അത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ്. കാരണം ഒരു മനുഷ്യൻ ചിന്തിക്കുന്നത് പോലെ ആയിരിക്കില്ല മറ്റൊരു മനുഷ്യൻ ചിന്തിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇവിടെ പറയുന്നത് സിസ്റ്റമാറ്റിക് അപ്രോച്ച് ആൻഡ് തിയറി. Data from observation and experiments are essential to science, but for them to make some sense in helping us to understand events, they must be ordered in some way. Like scientists, a psychologist also try to find out of principles to summarize the data economically. Therefore, the theories and organization of data in psychological research in systematic. Data from observational experiments are essential to science. ഒബ്സർവേഷനിലൂടെയും എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലൂടെയും ലഭിക്കുന്ന ഡാറ്റ ഒരു സയൻസിന് എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളതാണ് കാര്യമാണ്. സയൻറ്റിസ്റ്റ് എ psychologists also try to find out of principle to summarize the data economically. ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റിനെ പോലെ തന്നെ സൈക്കോളജിസ്റ്റും കളക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. Therefore, the theories and organization of data in psychological research in systematic. And the third characteristic is measurement. Another distinguishing feature of many sciences is measurement, which refer to assignments of number of objects or events according to certain rules. It is ranked highest, most scientific among the sciences, as it has developed the most precise measurements. Like other science, psychology also involves measurements. The most scientific in science, അതുപോലെ തന്നെ സൈക്കോളജിയിലും മെഷർമെൻറ്റ്സ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ്. നെക്സ്റ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് വരുന്നത് ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ടേംസ് ആണ്. കെയർഫുൾ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ടേംസ് ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ടു ക്ലിയർ തിങ്കിങ് ഇൻ സയൻസ്. സയൻസിനെ സംബന്ധിച്ച് ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ദ പ്രൊസീജിയർ ഇൻ സൈക്കോളജി ഈസ് ടു ഡിഫൈൻ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ബൈ റിലേറ്റിംഗ് ദം ടു ഒബ്സർവബിൾ ബിഹേവിയർ. സൈക്കോളജിയിലും കോൺസെപ്റ്റിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദം ടു ഒബ്സർവബിൾ ബിഹേവിയർ. വെൻ വി ഡിഫൈൻ എ കോൺസെപ്റ്റ് ഓപ്പറേഷനലി, we define it in terms of measurable and observable operations. For example, the concepts of length, height in physics and concepts like intelligence, motivation, personality in psychology are defined in terms of observable operations, which can be performed to measure them. However, the psychology cannot measure many behaviors such as bravery, friendship, love, beauty, etc., as these cannot be defined operationally. ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫിസിക്സിൽ നമ്മൾ ഹൈറ്റും ലെങ്ത്തും ഒക്കെ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് സൈക്കോളജിയിൽ ഇൻ്റലിജൻസും മോട്ടിവേഷൻ, പേഴ്സണാലിറ്റിയും ഒക്കെ മെഷർ ചെയ്യുന്നത്. എന്നിരുന്നാൽ സൈക്കോളജിയെ സംബന്ധിച്ച് മെഷർ ചെയ്യുന്നതിൽ പരിമിതികളുണ്ട്. കാരണം ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിനെയോ ലവിനെയോ ബ്യൂട്ടിയെയോ ഒന്നും നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. All characteristics are common to all sciences, including psychology. ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന 4 ും എല്ലാ സയൻസിനെയും ബാധിക്കുന്നത് പോലെ സൈക്കോളജിയെയും ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. However, psychology is a different type of science, a behavioral science.
physics or chemistry, researchers investigate processes and events which remains stable and constant to a large extent. This makes it possible to measure and predict with a reasonable degree of accuracy. ഫിസിക്സിലും കെമിസ്ട്രിയിലും ഒക്കെ റിസർച്ചേഴ്സ് ഇവൻസിലും പ്രോസസ്സിലും ഒക്കെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് ലാർജ് എക്സ്റ്റെൻറ്റ് വരെ സ്റ്റേബിളും കോൺസ്റ്റൻറ്റുമായി നിൽക്കും. ദിസ് മേക്സ് ഇറ്റ് പോസിബിൾ ടു മെഷർ. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദ കേസ് വിത്ത് ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയർ, which is highly complex, not easily controllable, and appears to be much more unpredictable than the reactions of physical and chemical substances. ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയറിനെ നമുക്ക് അത്രയും അക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം നമുക്ക് ആരുടെയും മനസ്സിനെ പെട്ടെന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനോ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാനോ ആളെന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാനോ ഒന്നും പറ്റില്ല. ഹൈലി കോംപ്ലക്സ്. സോ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, അൺപ്രെഡിക്റ്റബിൾ ദാൻ റിയാക്ഷൻസ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസസ്. Other sciences investigate things around man. The psychology studies man himself. കൂടാതെ സയൻസ് സബ്ജക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഹ്യൂമനിൻ്റെ സറൗണ്ടിങ്സിലുള്ള കാര്യങ്ങളെയാണ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ സൈക്കോളജി ഈസ് സ്റ്റഡി ഓഫ് മാൻ ഹിംസെൽഫ്. മനുഷ്യനെക്കുറിച്ച് തന്നെയുള്ള പഠനമാണ് സൈക്കോളജി. Methods used in psychological research include observation, interviews, psychological testing, laboratory experimentation, and statistical analysis. Thus, psychology is characterized under the youngest group of scientific inquiry, the social behavioral science, which also includes subjects like anthropology, economics, education, history, linguistics, sociology, etc. സയൻസിനെ പോലെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയർ, അതായത് സൈക്കോളജി. ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ റിസർച്ച് നടത്തണമെങ്കിൽ അതിനുള്ള മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്സർവേഷനിലൂടെയും ഇൻ്റർവ്യൂസിലൂടെയും സൈക്കോളജിക്കൽ ടെസ്റ്റിങ്ങിലൂടെയും ലബോറട്ടറി എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സിലൂടെയൊക്കെ മാത്രമാണ്. സൈക്കോളജി ഈസ് ദ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സയൻറ്റിഫിക് എൻക്വയറി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആന്ത്രോപോളജി, എക്കണോമിക്സ്, എഡ്യൂക്കേഷൻ, ജിയോഗ്രഫി, ഹിസ്റ്ററി, ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ്, സോഷ്യോളജി എന്നീ സബ്ജക്റ്റ് കൂടെ സോഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ ബിഹേവിയറൽ സയൻസിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സബ്ജക്ട്സ് ആണ്. ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സയൻസസ് ആർ ഫിസിക്കൽ സയൻസ്, which includes subjects like physics, chemistry, etc. The next is biological അല്ലെങ്കിൽ life science, that includes such subjects as biology, botany, zoology, etc. The application of knowledge to practical problem is an art. It is the skill or knack for doing things which acquired by study, physics and special experience. Since principle and law of psychology are applied to solve human problems in a number of situations like family, school, organization, environment, as well as treating behavior disorders and emotional problems. Therefore, it is a behavioral science. ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരമാണ് ഈ ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു സയൻസ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നു. അതിനുള്ള ഉത്തരമാണ് ദ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സയൻസ് ഇസ് ഫിസിക്കൽ സയൻസ്. അത് ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി ഒക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സയൻസ്. പിന്നെ വരുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ബയോളജിക്കൽ ഓർ ലൈഫ് സയൻസ് ആണ്. അത് ബയോളജി, ബൊട്ടണി, സുവോളജി ഒക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ലൈൻ ഒന്ന് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തു വെച്ചോ. Since principles and law of psychology are applied to solve human problems in a number of situations like family, school, organizations, environment, as well as treating behavior
disorders and emotional problems. Therefore, it is a behavioral science. That is the answer. Moving on to next topic, the scope of psychology, what it is and what it is not. കൊടുത്ത പാരഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് 2008 കൂൺ ആൻഡ് മിറ്റർ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്. Psychology is an exciting field. It is familiar, exotic, surprising and challenging. Psychology is also each of us. It asks us to take a reflective attitude as we inquire. How can we step out of ourselves to look objectively at how we live, think, feel and act? Psychologists believe the answer is through careful thoughts, observation and inquiry. Parameshwaran and Beena 2002 Parameshwaran and Beena say that some people regard psychology as a part of philosophy. Others equate it with magic. Some view it as madness. Still others are of the opinion that psychologists are either mystics or mysterious. Their interest in psychology mainly arises from uninformed curiosity. They are view that if they studied psychology, they would learn about miracles, mysteries, madness and that is would be an exotic experiment. Many of them feel that the main use of psychology is to treat mentally ill individual. While certainly this is an important area of application, yet it is not the only area. Today, psychology finds useful applications in an individual's life almost from the womb to tomb. Parameshwara Beena 2002 പറഞ്ഞത് ചിലർ കരുതുന്നത് സൈക്കോളജി ആസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ഫിലോസഫിയുടെ പാർട്ടാണ് സൈക്കോളജി എന്ന്. ചിലരത് മാജിക് ആണെന്ന് കരുതുന്നു, ചിലർ മാഡ്നസ് ആണെന്ന് കരുതുന്നു. കൂടെ ചിലർ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ഒരു മിസ്റ്റിക് ഓർ മിസ്റ്റീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള പീപ്പിളാണെന്ന് കരുതുന്നു. ഇതെല്ലാം അവരുടെ അൺഇൻഫോംഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്യൂരിയോസിറ്റിയെ അനുബന്ധിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നതാണ്. എന്താണ് അപ്പോൾ സൈക്കോളജി? ഇഫ് ദേ സ്റ്റഡീഡ് സൈക്കോളജി, അവർ സൈക്കോളജി പഠിക്കുവാണെങ്കിൽ അവർക്ക് മിറാക്കിൾസിനെയും മിസ്റ്ററീസിനെയും മാഡ്നസിനെയും ഒക്കെ പറ്റി പഠിക്കാൻ പറ്റും എന്നാണ് കരുതുന്നത്. ഫീൽസ് ദാറ്റ് the main use of psychology is to treat mentally ill individual. While certainly this is an important area of application, yet it is not the only area. ഇൻഡിവിജ്വൽസിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമാണ് സൈക്കോളജി എന്നാണ്. കാരണം അത് സൈക്കോളജിയുടെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ കൂടെ അത് മാത്രമല്ല അത് മാത്രമല്ല സൈക്കോളജി. എന്തൊക്കെയല്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് സൈക്കോളജി? Psychology, like all academic disciplines, has its own concepts such as intelligence, personality, stress, learning, memory, thinking, perceptions, etc. Many of the concepts of psychology are familiar to you, but many of them are new. The topics included in psychology are the nervous system, sensation and perceptions, learning and memory, intelligence, language and thinking, growth and development, motivation and emotion, personality, stress, psychological disorders, ways of treating those disorders, sexual behaviors, and the behavior of people in social settings such as group and organizations. ഡിസിപ്ലിനെയും പോലെ സൈക്കോളജിക്കും അതിൻ്റേതായ ഓൺ കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്. അതിൽ ഇൻ്റലിജൻസ്, പേഴ്സണാലിറ്റി, സ്ട്രെസ് ഒക്കെ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്. മെനി ഓഫ്
the concept of psychology are familiar. ഒരുപാട് മെൻ്റലി ഇല്ലായിട്ടുള്ള പീപ്പിളെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമാണ് സൈക്കോളജി എന്ന് ആണ്. എന്നാൽ സൈക്കോളജിയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് സെൻസേഷൻ, പെർസെപ്ഷൻസ്, ലേണിംഗ്, മെമ്മറി, ഇൻ്റലിജൻസ്, ലാംഗ്വേജ്, തിങ്കിങ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് സൈക്കോളജി. Not only to treat mentally ill people and tackle mysteries or madness. The psychology, like other science, are to describe, explain, predict and control the phenomena it studies. Psychology thus attempt to describe, explain, predict and control behavior and mental processes. Kuhn and Mitcherer പറഞ്ഞത്, the goal of psychology, like other science, are to describe, explain, predict and control it studies. Science of behavior attempts to explain the why and how of behavior. The knowledge of psychology can also be applied to solve various problems facing human beings, be it at home, society, workplace, or in the whole world. Science of behavior attempt to explain the why and how of behavior. മനസ്സിലാക്കുകയാണ് സൈക്കോളജി ആസ് എ സയൻസ് ചെയ്യുന്നത്. ഫേസ് ചെയ്യുന്നവരാണ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് അല്ലേ? അപ്പോൾ ദ നോളജ് ഓഫ് സൈക്കോളജി ക്യാൻ also be applied to solve various problems. അറിവ് ഈ രീതിയിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാനും ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. And that's all about today. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടെ ഒന്ന് റീഡ് ചെയ്യാം. Fill in the blanks ആണ്. Psychology as a science of behavior attempts to explain the why and how of what? Why behavior? Behavior is the answer. And the second question, psychology attempts to describe, explain, predict and control what and what? The answer is behavior and mental process. Third question, sciences investigate things around man, whereas psychology studies about മറ്റു സയൻസ് മാനിൻ്റെ സറൗണ്ടിങ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതാണ്. എന്നാൽ സൈക്കോളജി ഈസ് ദ സ്റ്റഡി അബൌട്ട് മാൻ ഹിംസെൽഫ്. മാൻ ഹിംസെൽഫ് ഈസ് ദ ആൻസർ. ആൻഡ് ദ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ, മെഷർമെൻറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് അസൈൻമെൻറ്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ടു ഒബ്ജക്ട്സ് ഓർ ഇവൻറ്റ്സ് അക്കോർഡിംഗ് ടു certain rules. Certain rules is the answer. And the fifth question, the procedure in psychology is to define concepts by relating them to observable behavior. Observable behavior is the answer. So that's all about the part 2. See you in the part 3. Bye.